Hello everyone and welcome back to another brand new video, and today guys we will react to a guy called Daniel Orain. So what he does is, let me present him to you, he asks all kinds of questions to the Russians, like for example, why do we destroy civilian infrastructure in Ukraine? How can we stop the war? Are you brainwashed? What would happen if we lost the war? How much do you hate Ukrainians from 1 to 10? And so on. The blogger himself is not pro-Russian, he's just asking questions that would be expected to ask in Russia. And an important detail I want to mention is that I got a lot of views since the last reaction. I actually got like 5,000 views almost on Russians being interviewed about mobilization, and on the last reaction 3.6k views. And compared to the others, like reaction on Max Klemenko, so actually it wasn't my last reaction, but it's much more views than compared to some other videos. So normally when I try to spend time on making longer videos, it doesn't get a lot of views, unfortunately. I just want to make it clear, I don't want to stop making longer videos. I just want to know which format is best for you, the viewers, my viewers. So let's move on to the video of Russians getting interviewed, finally. Moscow, Russia. This is an electric bus, okay. So the question this time is, why do we destroy civil infrastructure in Ukraine? We just wanted denazification, didn't we? So let's see what the first person has to say. Почему, вот если у нас изначально цель была денацифицировать Can't pronounce the word like me. Украину, почему наносятся удары по обычной гражданской инфраструктуре? Честно не могу ответить на данный вопрос, потому что, к сожалению, данной тематикой я не увлекаюсь. Зачем? Единственное, что я могу ответить, для чего это все началось? Началось так, как это власти Украины, до 2014 года наш братский народ, как говорили, он начал огрызаться на Россию и идти в сторону Европы. Хотя изначально был договор, что не будет расширяться на восток. И в целях защиты своих границ, Россия сейчас это предпринимает. Но сейчас уже идет спор скорее не за расширение НАТО, а по поводу именно территорий, которых мы присоединили. Это Запорожье, Донецк, Луганск и Херсон. So his statement is that people of those regions actually wanted to be a part of Russia. Also, he gets asked one question and then answers a completely another question that he just made up. That's what it sounds like anyway. So if he's not interested in politics, is he actually interested in where he's paying his taxes? So in Russia you pay 13% of taxes to the government. Why I'm saying the government is because, well, the government decides where the money goes, and probably a lot of them goes to profit the Ukraine war, unfortunately. It's nonsense what he's saying about the Zaporizhia, Kherson, Donetsk, Luhansk regions. Come on, they were never connected to Russia. Also, I want to add that Ukraine is a sovereign country, so in fact, they can decide where they want to go. In fact, actually, the civilians after the year 2000 or so were more pro-West than pro-Russia, because their younger generation just grew up and they wanted to add some meanings to their life. So that's actually the reason behind the Euromaidan revolution took place. If you want to know more about the Euromaidan revolution that took place from 2013 to 2014. At some point I actually wanted to make a reaction on The Winter on Fire, which is a movie on Netflix. Скорее всего, просто официально же, как говорят нам, народ сам выбрал стать Россией, сейчас идет борьба именно за эти территории для присоединения к составу нашей страны. Все. Но Владимир Владимирович говорил, что мы не будем ничего присоединять. Тут уже нельзя сказать, что изначально у них было план, потому что мы этого лично не знаем. Мы знаем только то, что нам говорят. He's just saying, yeah, we are fighting to annex those territories. He knows what's going on, but he doesn't care. Интересная у вас тема, да. Да. Под предлогом того, что мы должны денацифицировать Украину, чтобы там не было нацистов. Как думаете, почему сейчас мы уничтожаем инфраструктуру различную украинских городов? Извините, я не хочу отвечать на этот вопрос. Afraid to answer. Okay. Не знаю, стараюсь просто этого не касаться никак, чтобы лишний раз, может, себе настроение не портить. Я вообще человек творческий, дизайнер, и мне важно поддерживать какой-то внутренний дзен, а если касаться этого всего, этой грязи, может, какой-то политической, то он нарушается. Не знаю, я даже не думаю об этом. Пока, слава богу, хорошо, мирно живем. И на этом спасибо, как бы. Вот.
Would you say you live in peacefully though? Again, you're all paying taxes to profit the war, but if you're gonna say that to them, they wouldn't care. That's what it feels like. So the third person is saying that he doesn't want to touch the political dirt, and okay, because his inner zen is disturbed. Your country is literally attacking another country, and you're paying taxes and profiting that. And what you care about is your inner zen. Okay, what even is an inner zen? I feel like a lot of Russians don't care about it at all. They're just saying, oh, it's not me doing all this, so I'm not into politics or stuff. Для денацификации, демилитаризации. They don't give a fuck, you see. А вы не понимаете почему? Нет. Потому что не понимаете. Но очень жаль, что вы не понимаете того, что происходит на Донбассе. Очень жаль. Вы молодой человек, и вы должны это понять, что именно от того, что на Донбассе вот такая история страшная происходит, каждый день эти страшные бомбежки, от того ответ. Это ответ, это жестокий ответ, но это без людских жертв. А на Донбассе каждый день, вот я, например, очень переживаю за детей, очень. У меня маленький внук, я вот все готова отдать для него. И так каждая вот мама, бабушка, папа, это и, по-моему, это чисто человеческий вот такой конфликт. Они не понимают нас, мы не понимаем их. И вот распри. So she is saying that in the Donbass there's a terrible situation happening there, but it's not only in the Donbass. Russia literally attacked Ukraine and it made it into a full-scale war. Remember the news when there was fighting in Kyiv? Remember the Bucha incident? So let me show you where Bucha is. So here's Kyiv, Irpin, and here's Bucha. You see this territory in the blue is liberated, so it means it was occupied at some point. The Russians tried to push from Belarus and from this side, of course, from the east. Here you can see Kharkiv and Sumy, and those are some of the biggest cities in Ukraine. You can see they tried to surround completely the biggest cities of Ukraine, like Chernihiv and Kyiv, because it's the capital of Ukraine. It kind of makes sense, obviously. Fortunately, the Ukrainian forces liberated the territories occupied by Russian forces, and even Chernobyl, as you can see, is liberated by now. The Russians annexed the territories of Luhansk, Donetsk, Kherson, and Zaporizhia. So as you can see on the map, only Luhansk and Donetsk right here, those two cities that are capitals of Ukraine regions, are occupied by now. Why am I saying this? Well, because you can see Zaporizhia here was never occupied. Kherson was liberated recently, and those two cities are capitals to Kherson region and Zaporizhia region, as you could probably guess. So how are those regions supposed to be annexed by Russia if the capital cities are not even occupied? Huh? Не, ну они напросились. Они что творят? То есть знаете уже, Я что поддерживаю, я считаю, мало. Мало, надо вообще весь свет вырубить. Иначе они не поймут, они вообще в нелюди превратились. Я вот смотрю блогеров, это какой-то кошмар, что они говорят. Как они нас ненавидят, и вообще ужас. Ну неужели вот просто так начали нас ненавидеть? Почему вы думаете, так произошло вообще? Потому Откуда что... ненависть? Почему? С телевизора, что, какие потоки льются лжи на нас. Ну, может, частично они и правы, но я за родину переживаю. То есть зомбировали, грубо говоря. Конечно. Yeah, sure, if they didn't suffer enough, they should suffer more. Sure. So they know the meaning of being zombified, but they don't think they are, they think the Ukrainians are instead, being affected by the TV propaganda. I think there is a reason, definitely, why Ukrainians hate Russians, right?